Welcome, my dear students of HS second year. Myself, Laskar. Today, I am going to discuss the unit number 5 of accountancy from part B. And the name of the unit is accounting ratios. Accounting ratios or ratio analysis. So first of all, we have to understand what is ratio analysis. Ratio analysis is a quantitative method of gaining insight into a company's liquidity, operational efficiency, and profitability by studying its financial statements, such as balance sheet and income statement. It is a useful management tool that will improve our understandings of financial results and trends over time and provide key indicators of organizational performance. Managers will use ratio analysis to pinpoint strengths and weaknesses from which strategies and initiatives can be formed. So, ratio analysis হলো কি একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেথড যার সাহায্যে আমরা কোন একটা কোম্পানির লিকুইডিটি বা প্রফিটেবিলিটি আমরা জানতে পারি বাই স্টাডিং ইটস ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। তো এটার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলো আমরা স্টাডি করে বুঝতে পারি। ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস মিনস ব্যালেন্স শিট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট। বা রেশিও অ্যানালাইসিস হলো কি একটা ম্যানেজমেন্ট টুল যার সাহায্যে আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং ডিসিশন মেকিং পারপাসে হেল্প করে। যেমন ধরি আমরা এই ব্যালেন্স শিটটা যদি দেখি, এই ব্যালেন্স শিটটা থেকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে লাইবিলিটিস অ্যান্ড অ্যাসেটস, আমরা জানি যে ব্যালেন্স শিটের লাইবিলিটিস আর অ্যাসেটস সমান থাকে। আমরা যদি এই ব্যালেন্স শিটটা যদি দেখি তাহলে ব্যালেন্স শিটকে আমরা কি বলি, পজিশন স্টেটমেন্ট বলি। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যালেন্স শিটটা যদি আমরা দেখি, এই ব্যালেন্স শিট থেকে আমরা কিন্তু কোনো পজিশন, এই কোম্পানিটা কি পজিশনে আছে আমরা ডিটেলসে বুঝতে পারবো না। কিন্তু এই ব্যালেন্স শিট থেকে যদি রেশিওসগুলো অ্যানালাইজ করা হয় তাহলে আমরা এই ব্যালেন্স শিট থেকে বুঝতে পারবো যে এই একটা কোম্পানি কোন পজিশনে আছে, যেটা আমাদেরকে ডিসিশন মেকিং পারপাসে হেল্প করবে। নাও মুভ অন টু দ্য different types of ratio. So first one is analysis of long-term financial position and analysis of short-term financial position or test of liquidity, then analysis of profitability or profitability ratio, then current assets movement, analysis of capital structure, etc. I will discuss these ratios one by one. So first of all, I am going to discuss this one, the analysis of short-term financial position. Analysis of short-term position or test of liquidity consists of three different ratios. First one is current ratio. The formula of current ratio is current assets divided by current liabilities. Now, what is current ratio? Current ratio may be defined as the relationship between current assets and current liabilities. This ratio, also known as working capital ratio, is a measure of general liquidity and is most widely used to make the analysis of a short-term financial position or liquidity of a firm. A current ratio of 2:1 is considered satisfactory. So current ratio হলো গিয়ে relationship between current assets and current liabilities. কোন একটা কোম্পানি current assets and current liabilities এর মধ্যে যে রিলেশনশিপটা আছে সেটা হলো গিয়ে
কারেন্ট রেশিও। তো কারেন্ট রেশিও যদি 2:1 হয় তাহলে আমরা বলবো এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি। মিনস কারেন্ট রেশিও 2:1 মিনস কারেন্ট অ্যাসেটস যদি 2 হয় তাহলে কারেন্ট লায়াবিলিটিস 1 হবে। নেক্সট ওয়ান ইজ কুইক রেশিও or acid test ratio or liquid ratio. The formula of quick ratio is quick assets or liquid assets divided by current liabilities or quick liabilities. So, the quick ratio is also known as acid test ratio or liquid ratio is a more rigorous test of liquidity than the current ratio. The term liquidity refers to the ability of a firm to pay its short-term obligations as and when they become due. An asset is said to be liquid if it can be converted into cash within a short period without a loss of value. Generally, a ratio of 1:1 is considered satisfactory. সো আমরা কুইক রেশিওর মধ্যে দেখি যে লিকুইড অ্যাসেটস আর কারেন্ট লাইবিলিটিসের মধ্যে রিলেশনশিপ। এখন লিকুইড অ্যাসেট মানে কি? লিকুইড অ্যাসেট হলো গিয়ে একদম শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে যে কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো আমরা ক্যাশে কনভার্ট করতে পারি সেই অ্যাসেটসগুলোকে আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলি। অল কারেন্ট অ্যাসেটস আর নট লিকুইড অ্যাসেটস, বাট অল লিকুইড অ্যাসেটস আর কারেন্ট অ্যাসেটস। তো জেনারেলি 1:1 যদি রেশিও থাকে, কুইক রেশিও যদি হয় তাহলে আমরা স্যাটিসফ্যাক্টরি বলবো। মিনস লিকুইড অ্যাসেটস 1 আর কারেন্ট লাইবিলিটিসও 1. And the last one is absolute liquid ratio. And the formula is absolute liquid assets divided by current liabilities. Absolute liquid assets include cash in hand, cash at bank, marketable securities or temporary investment. And the acceptable norm for this ratio is 0.5:1 or 1:2. Absolute liquid assets, when absolute liquid asset is 1 and the current liability is 2, then we can say that it is satisfactory. So these are the three ratios. With the help of these three ratios, we can analyze the short-term position or we can analyze the short-term position of any company. So আমরা শর্ট টার্ম পজিশন বা কোনো একটা কোম্পানির শর্ট টার্ম পজিশনটা কীভাবে অ্যানালাইজ করব, আমরা এই তিনটা রেশিও বের করে আমরা কোনো একটা কোম্পানির শর্ট টার্ম পজিশনটা অ্যানালাইজ করতে পারবো। তো এই রেশিওসগুলো আমরা এখন আরেকটু ডিটেলসে ডিসকাস করব উইথ দ্য হেল্প অফ এ কোয়েশ্চেন। সো এখন আমাদের সামনে একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা আমরা সলভ করে আমরা আরও বেশি জানতে পারবো কী করে একটা কোম্পানির শর্ট টার্ম পজিশন আমরা বুঝতে পারি। সো আমাদের সামনে দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনটা। তো কোয়েশ্চেনটা হলো এইভাবে: দ্য ফলোইং ইনফরমেশন অফ এ কোম্পানি ইজ গিভেন। ফিক্সড অ্যাসেটস 50,000, ক্লোজিং স্টক 25,000, cash in hand 50,000, cash at bank 50,000, capital 50,000, current liabilities 50,000, marketable securities 25,000. Find out current ratio, quick ratio and absolute liquid ratio. So আমরা জানি যে কারেন্ট রেশিওর ফর্মুলা হলো কারেন্ট রেশিও ইকুয়াল টু current assets divided by current liabilities. So এখন আমাদের কোয়েশ্চেন থেকে দেখতে হবে কোনগুলো কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যান্ড কোনগুলো কারেন্ট লাইবিলিটিস। Therefore
কারেন্ট assets equal to closing stock, cash in hand, cash at bank. So from the question you can see that the current assets are closing stock, cash in hand and cash at bank, and also the marketable securities. So আমরা কারেন্ট অ্যাসেটস সবগুলোকে অ্যাড করে কারেন্ট অ্যাসেটসটা বেরোলো 1,50,000। তো আমাদের কারেন্ট রেশিও বের করতে হলে লাগে কারেন্ট অ্যাসেটস। তো কারেন্ট অ্যাসেটস আমরা পেয়ে গেছি, এখন লাগে কারেন্ট লাইবিলিটিস। তো কারেন্ট লাইবিলিটিস আমাদেরকে ডিরেক্টলি দিয়ে দিয়েছে। কারেন্ট লাইবিলিটিস ইজ, so current assets is 1,50,000, current liabilities is 50,000. So therefore current ratio equal to 1,50,000 divided by 50,000. Three is to 1. So the current ratio is 3 is to 1. So আমরা এটার থেকে বুঝতে পারলাম যে এই কোম্পানির কারেন্ট রেশিও হলো 3 is to 1. তো এই কোম্পানির কারেন্ট অ্যাসেটসটা কারেন্ট লাইবিলিটিস থেকে বেশি। তো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কারেন্ট অ্যাসেটসটা যেহেতু কারেন্ট অ্যাসেটস এই কোম্পানির মধ্যে কারেন্ট লাইবিলিটিস থেকে বেশি, তাহলে এই কোম্পানির পজিশনটা ভালো। এখন আমরা বের করব কুইক রেশিও অর লিকুইড রেশিও। the formula is liquid assets divided by current liabilities. এখন কোয়েশ্চন হলো লিকুইড অ্যাসেটস কি? তো লিকুইড অ্যাসেট হলো গিয়ে an asset is said to be liquid if it can be converted into cash within a short period without a loss of value. তো একটা অ্যাসেটসকে আমরা তখনই লিকুইড লিকুইড অ্যাসেট বলবো যখন একদম শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ভ্যালু লস না করে আমরা এই অ্যাসেটটাকে ক্যাশে কনভার্ট করতে পারবো। সো এখন আমরা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেখি ফিক্সড অ্যাসেটস তো আমরা কম শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো সময় ক্যাশে কনভার্ট করতে পারবো না, তো ফিক্সড অ্যাসেটস লিকুইড অ্যাসেটস হবে না। ক্লোজিং স্টকও আমরা একদম শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে ক্যাশে কনভার্ট করতে পারবো না। ক্যাশ ইন হ্যান্ড কে আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলতে পারবো। ক্যাশ অ্যাট ব্যাংকেও আমরা ব্যাংকের ক্যাশকে আমরা একদম শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে ক্যাশে কনভার্ট করতে পারবো, তো ক্যাশ অ্যাট ব্যাংকেও আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলতে পারবো। দেন মার্কেটেবল সিকিউরিটিসগুলোকেও আমরা লিকুইড অ্যাসেট বলতে পারবো, কারণ মার্কেটেবল সিকিউরিটিস যেগুলো আছে এগুলোকেও আমরা একদম শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে ক্যাশে কনভার্ট করতে পারবো। তাহলে আমাদের লিকুইড অ্যাসেটস হলো গিয়ে কি ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক আর মার্কেটেবল সিকিউরিটিস। সো লিকুইড অ্যাসেটস হলো ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, ক্যাশ ইন হ্যান্ড and marketable securities. So আমাদের liquid assets হলো 1,25,000 আর current liabilities 50,000. So the liquid ratio equal to liquid assets divided by current liabilities. লিকুইড রেশিও হলো কি আমাদের 5:2, মিনস আমাদের কোম্পানির মধ্যে লিকুইড অ্যাসেটস হলো গিয়ে 5 আর কারেন্ট লাইবিলিটিস হলো গিয়ে 2। তো যদি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আসে তাহলে আমাদের লিকুইড অ্যাসেট দিয়ে আমরা কারেন্ট লাইবিলিটিসগুলোকে আমরা পে করতে পারবো। পে করার পরেও আমাদের কাছে লিকুইড অ্যাসেটস বাকি থাকবে। দ্যাট মিনস আমাদের কোম্পানিটা ভালো পজিশনে আছে। And last one যেটা হলো গিয়ে অ্যাবসলিউট লিকুইড রেশিও। অ্যাবসলিউট লিকুইড রেশিও ফর্মুলা হলো গিয়ে অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস। তো অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেটস includes only cash in hand, cash at bank and
marketable securities or temporary investment. সো আজকের কোয়েশনের মধ্যে আমাদের অ্যাবসলিউট লিকুইড রেশিও বের করতে হলে absolute liquid assets, cash in hand, cash at bank আর marketable securities, এই তিনটে নিয়ে আমাদের হবে absolute liquid assets. সো আমাদের absolute liquid assets হলো গিয়ে cash at bank plus cash in hand plus marketable securities. তো absolute liquid assets হলো 1,25,000. তো আমাদের absolute liquid ratio হলো গিয়ে absolute liquid assets divided by current liabilities. তো absolute liquid assets হলো গিয়ে 1,25,000 divided by 50,000 হলো গিয়ে আমাদের current liabilities. তো আমাদের absolute liquid assets ratio বের হলো 5:2. আমাদের absolute liquid ratio হলো গিয়ে 5:2, বাট আমরা জানি যে absolute liquid রেশিওর অ্যাকসেপ্টেবল নর্মস হলো 1:2. যদি 1:2 হয় তাহলে স্যাটিসফ্যাক্টরি, বাট আমাদের আজকে 5:2 বেড়েছে। দ্যাট মিনস অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেটস স্যাটিসফ্যাক্টরি হলো গিয়ে 1 যদি অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেট হয়, কারেন্ট লাইবিলিটিস হতে হবে 2, বাট আমাদের বেরিয়েছে অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেটস বেশি, কারেন্ট লাইবিলিটিস কম। দ্যাট মিনস আমাদের অ্যাবসলিউট লিকুইড অ্যাসেটসটা বেশি হয়ে গেছে, তাহলে এই রেশিওটা স্যাটিসফ্যাক্টরি না। সো আজকে এই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা বুঝতে পেলাম কোন একটা কোম্পানির শর্ট টার্ম পজিশন কিভাবে অ্যানালাইজ করতে হয় with the help of current ratio, quick ratio and absolute liquid ratio. So that's all from my today's class. Thank you.